This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart and killed me and tore me to pieces and threw every piece into a fire. As they burned, it hurt because I was so happy for you. Now these points of data make a beautiful line, and we're out of data, we're releasing on time. So I'm glad I got burned. Think of all the things we learned for the people who are still alive. Go ahead and leave me. I think I prefer to stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke, haha, that chance. Anyway, this cake is great. It's so delicious and moist. Look at me still talking when there's science to do. When I look up there, it makes me glad I'm not you. I've experiments to run. There is research to be done on the people who are still alive. And believe me, I am still alive. I'm doing science and I'm still alive. I feel fantastic and I'm still alive. While you're dying, I'll be still alive. And when you're dead, I will be still alive. Still alive. Still alive. No. I nareszcie jest live. Miał być wcześniej, ale jest teraz. Siemanko wszystkim. Już dostaję powiadomienia, że coś tu może być nie tak. A nie, już nie mają nic przeciw. Już YouTube dobrze jest, mówi. Dobrze. Jeszcze tylko sobie ustawiam wszystko. No co jest? Czat mi się nie pokazuje. No w sumie to srał to pies i tak mam tutaj. Chwila, jeszcze muszę zamknąć. I gierka. Tyłek, uspokój się tam, bo cię zaraz wyciszę. Dobra, popatrzmy. Skoro czyli jest okej, nie wiem, trochę sobie głośniej ogólnie. Muzyczka. I wszystko powinno być git. Chwilę bym poczekał, może jeszcze ktoś przyjdzie. Może nie. Uspokój się, Tyłek. Ja kliknę co ja chcę, kiedy ja będę chciał. Słychać?
dźwięk jak ten się klika. No, komentarze twórców. Ikony komentarzy umożliwiają odsłuchanie komentarzy twórców gry ze studiowa alfa. By uruchomić lub zatrzymać komentarze, nakieruj celownik na ikonę dymka i naciśnij przycisk użyj. W trybie komentarzy nie można zapisywać postępu. Okej. A i po prostu to jest... Ej, to jest ciekawe. Na pewno zagram to. Już, spokój się. Nowa gra, rozdział... Ile to ma rozdziałów? 10. Komunikat. Glot. Co jest? Steam? Co ci? Good morning. Chwila. Been in suspension for 50 days. Czemu ja nic nie widzę? A wy widzicie. Compliance with state and federal regulations, all testing candidates in the Aperture Science Extended Relaxation Center must be revived periodically for a mandatory physical and mental wellness exercise. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look up at the ceiling. Nie. Co jest? Okej, gra się wywaliła. Padła sobie z rowerka. Chwilkę. W takim razie muszę ją uruchomić od nowa. Łączenie z Steamem. Dawaj szybciej. Ile można? A, ja wiem czemu. Bo ja głupi ustawiłem tego, aż 1440p tego. Wyjściowe, bo nagrywałem. Zapomniałem tego zmienić. Działa już? Działa? Bo nie wiem. Szybkość strumienia, tyle i tyle, zmniejsz. Nie wiem, już jest stan transmisji dobry. Już chyba jest git, nie? Drop rate detected 10% over to last minutes. Dobra, da radę chyba. Good morning. You have been in suspension for 50 days. In compliance with state and federal regulations, all testing candidates in the Aperture Science Extended Relaxation Center must be revived periodically for a mandatory physical and mental wellness exercise. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look up at the ceiling. A teraz patrzę się na dół. Ciekawe co mi zrobi. Nie wyspa. Chyba jest tu jakieś ciemniejsze. Ile tak mogę nie wykonywać jego zadań?
2, może 3. Chwila, blokujcie mi klatkarz. Antyaliasing. Filtrowanie. Powinienem wyłączyć antyaliasing, żeby mieć więcej. Ale nie wiem, dobra, nieważne, może jest po prostu sobie blokowane. Dobra, już Good. się. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look down at the floor. Good. This completes the gymnastic portion of your mandatory physical and mental wellness exercise. There is a framed painting on the wall. Please go stand in front of it. This is art. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, stare at the art. Ania. You should now feel mentally reinvigorated. If you suspect staring at art has not provided the required intellectual sustenance, reflect briefly on this classical music. Good. Now please return to your bed. No jestem. A. Albo nie. Good morning. You have been in suspension for 9. This courtesy call is to Hello? inform you Anyone that in all there? test subjects should vacate the enrichment Hello? center immediately. Any test subject Are you not emerging gonna open from the door? suspension at this time. Any pa? Ah! Oh God, you look good. Looking good, actually. Are you okay? Are you? Don't answer that. I'm absolutely sure you're fine. There's plenty of time for you to recover. Just take it slow. Please prepare for emergency evacuation. Stay calm. Stay calm. Prepare. That's all I'm saying. Prepare. It's all fine. All right. Don't move. I'm gonna get us out of here. Oh, you might want to hang on to something. Word of advice. Up to you. Ile zamontowali telewizor? You all right down there? Can you hear me? Hello? Most test subjects do experience some cognitive deterioration after a few months in suspension. Now, you've been under for quite a lot longer, and it's not out of the question that you might have a very minor case of serious brain damage. But don't be alarmed, all right? Although if you do feel alarmed, try to hold on to that feeling, because that is the proper reaction to being told that you've got brain damage. Do you understand what I'm saying at all? Does any of this make any sense? Just tell me, just say yes. Okay, what you're doing there is jumping. You just jumped. But never mind. Say apple. Apple. Okay, you know what? That's close enough. Just hold tight. All reactor core safeguards are now non-functional. Please prepare for reactor core meltdown. Stopienie reaktora rdnia. Oh yeah. Okay, look, I wasn't going to mention this to you, but I'm in pretty hot water here. How you doing down there? You still holding on? The reserve power ran out, so of course the whole relaxation centre stops waking up the bloody test subjects. Hold on, this is a bit tricky. And of course, nobody tells me anything. No, why should you tell me anything? Why should I be kept informed? You know, about the life functions of the 10,000 bloody test subjects I'm supposed to be in charge of. Why? It's close. Can you see? Am I gonna make it through? Have I got enough space? Just gotta get through here. Okay, I just gotta concentrate. And whose fault do you think it's gonna be when the management comes down here and finds 10,000 flipping vegetables? Alright, so no, I hit that one. Okay, listen, we should get our story straight, alright? If anyone asks, and no one's gonna ask, don't worry, but if anyone asks, tell them as far as you know, the last time you checked, everyone looked pretty much alive. Alright? Not dead. Okay, almost there. On the other side of that wall is one of the old testing tracks. There's a piece of equipment in there that we're gonna need to get out of here. I think this is a docking station. Get ready. No, to live. Tak. Yeah. Dawaj. Good news.
That is not a docking station. So there's one mystery solved. I'm going to attempt a manual override on this wall. Could get a bit technical. Hold on. Almost there. Remember, you're looking for a gun that makes holes. Not bullet holes, but don't worry, you'll figure it out. Seriously, do hold on this time. Ale urwał. There we Ale go. to było dobre. Now, I'll be honest, you are probably in no fit state to run this particular type of cognitive gauntlet. But, at least you're a good jumper. So, you got that, you got the jumping on your side. Just do your best, and I'll meet you up ahead. Sam wyjść teraz. That's the spirit. Oj, to jest Good ten. luck. O, to miejsce z Hello, pierwszego. and again, welcome to the Aperture Science Enrichment Center. We are currently experiencing technical difficulties due to circumstances of potentially apocalyptic significance beyond our control. However, thanks to emergency testing protocols, testing can continue. These pre-recorded messages will provide instructional and motivational support so that science can still be done, even in the event of environmental, social, economic, or structural collapse. The portal will open and emergency testing will begin in 3, 2, 1. O, mogę przybliżyć sobie. Znowu jesteśmy tą babą. Co się w ogóle z nami działo? Mogę tym rzucić jakoś tak. Dobra, nie. A i mam co iść. Ciekawe, czy jest odblokowanie za wejście tam z radiem. Łocie panie, co się tu stało? Jak mnie nie było. Cube and button-based testing remains an important tool for science, even in a dire emergency. If cube and button-based testing caused this emergency, don't worry. The odds of this happening twice are very slim. Dobrze. Daję bez podnoszenia. O, i gitara. No, tak. Please note the incandescent particle field across the exit. This Aperture Science Material Emancipation Grill will vaporize any unauthorized equipment that passes through. Aha. Ej, tego nie było, tylko większe i lepsze. If you feel liquid running down your neck, relax, lie on your back, and apply immediate pressure to your temples. You are simply experiencing a rare reaction in which the Material Emancipation Grill may have emancipated the ear tubes inside your head. Chyba zmienili kogoś po GLaDOS, wywalili kogoś i to pozmieniali. Co ja mam przejść jeszcze raz? Jedynkę? A tu? Co mi to daje? Tą przejdę, wezmę tą kostkę z sobą. Teraz miałem wreszcie tu portal. Myk z kosteczką. Good. Because of the technical difficulties we are currently experiencing, your test environment is unsupervised. Before re-entering a relaxation vault at the conclusion of testing, please take a moment to write down the results of your test. An Aperture Science Reintegration Associate will revive you for an interview when society has been rebuilt. Nieźle. Martwią mnie trochę te informacje o tym, że zgubione klatki i tyle. O kurde. Minor issue.
małe problemy. If the Earth is currently governed by a manner of animal king, sentient cloud, or other governing body that either refuses to or is incapable of listening to reason. Animal King Takeover. No może być mały problem, jeżeli jakaś niezwykła chmura albo... Hey! You made it! There should be a portal device on that podium over there. I can't see it though. Maybe it fell off. Do you want to go and have a quick look? Oh! Hello? Can you see the portal gun? Also, are you alive? That's important. Should have asked that first. Do you know what I'm going to do? I'm going to work on the assumption that you're still alive, and I'm just going to wait for you up ahead. I'll wait 1 hour, then I'll come back, and assuming I can locate your dead body, I'll bury you. All right? Brilliant. Go team! See you in an hour, hopefully. If you're not dead. Okej. No nie, jeśli nie. O, ale ładnie się podało. O! A to kto narysował? Jakie ładne. Kurczę, naukowcy sobie trochę umarli. Ale GLaDOS jest i słoneczko i fajnie. Jakieś dzikusy jakby. A, że przyszła baba z portalganem. Ja nadaję tego, ale nie. Ciekawe, czy mogę na tym? O, mogę na tym. O! O, widać przez ściany to. Właśnie, tutaj są ponoć jakieś takie. Monitoring. Znaczy ciekawe właśnie, czy jest monitoring w jedynce był. Czy teraz wracać na piechotę? Ja mogłem jednak zrobić portal w jakimś normalnym miejscu. Some emergency testing may require prolonged interaction with lethal military androids. Rest assured that all lethal military androids have been taught to read and provided with one copy of the laws of robotics to share. Wspólną. O. A. Nie ma podglądania mnie. Good. If you feel that a lethal military android has not respected your rights as detailed in the laws of robotics, please note it on your self-reporting form. A future Aperture Science Entitlement Associate will initiate the appropriate grievance filing paperwork. Dalej. Teraz jakby jakiś Animal King Takeover. Przynajmniej działa wszystko w miarę. I cały czas te zasrane problemy. Myślę, że to po prostu z czasem minie, bo nie mam wpływu. This next test is very dangerous. To help you remain tranquil in the face of almost certain death, smooth jazz will be deployed in 3, 2, 1. Oh yeah. Jazz is fine. To się nacieszyłem. Chwila. Zróbmy tak. Kurczę. Teraz się nie chce klikać, pewnie. O. Dobra, jakby jednak nie mogę zrobić za dużo.
są jeszcze proste. Great work. Because this message is pre-recorded, any observations related to your performance are speculation on our part. Please disregard any undeserved compliments. Nie zwracać uwagi na wszelkie niezasłużone komplementy. No to właśnie, o kurczę. A, jednak się udało. A ktoś mógł się tutaj tego... stracić życie czy coś. Pewnie, że fajnie było pójść tam, ale ja jednak bym powiedział, to jest unreason. Tu się dział niezły jazz dopiero. O proszę, a tamte kamery odpadały, a to nie chcę odpadać. Kupie. O, tu widać już więcej. Widać więcej napracowanka w tej części, ale to wciąż jest gra sprzed kilku lat jeszcze. Teraz w 2020 ty, a ja dopiero przechodzę, co nie? Tego, Portala 2. Klasykę gier logicznych. If the Enrichment Center is currently being bombarded with fireballs, meteorites, or other objects from space, please avoid unsheltered testing areas wherever a lack of shelter from space debris does not appear to be a deliberate part of the test. Kurczę, pfu. Nawet nie ogarnąłem kiedy... Dobra, co to? Mi to... A, tam. O, już mamy takie fajne spotkanie. I to nam poweruje tutaj schodki na górę. Okej, to jest ten czas. Nie, chwila. Szczęście. Co ja potrzebuję, żeby otworzyć? A, jeszcze jedną kostkę. To potrzebuję... Czy to jest... Prawda? Ta kostka znika wtedy, więc potrzebuję sobie jedną wsadzić. A nie, nie ma tak... Nie ma tak fajnie, okej. No nieważne. Czyli muszę... To muszę... Albo samemu się jakoś tam przetransportować, albo kostkę kolejną. To co robi? A, tu kostka. A, ja po to jest to. No nie! Nie! Uff. Trzeba wszystko sprawdzić najpierw, zanim się... Well done. The Enrichment Center reminds you that although circumstances may appear bleak, you are not alone. All Aperture Science personality constructs will remain functional in apocalyptic, low-power environments of as few as 1.1 volts. O kurczę, nieźle. Please remain home. This next test applies the principles of momentum to movement through portals. If the law of physics no longer apply in the future, God help you. Nie wiem co się stanie, ale... A, to się stanie. Czy powinienem tu z tą skórką... A, i bez skórki też.
Ciekawe, czy dałbym radę z kamerą. Nie dałbym. Co tutaj robi się? A, dobra, stąd wszedłem. Nieważne. Myk. If you are a non-employee, discovered this facility amid the ruins of civilization, welcome. And remember, testing is the future, and the future starts with you. Oh yeah. Dobra, czyli tam mamy zaprowadzić chyba kostkę, tak. Skaczemy po nią. Siup. A, i tu jest problem, okej. Tam jest, tam wciąż on jest portal. Kurczę. Nie, nie. To jest idealny porządek. No. Chwila. O, teraz będzie git. Kurde, jakie to zrobiłem. To przez to, że poleciałem sobie. No. No, nieważne. Good work getting this far, future starter. That said, if you are simple-minded, bold, or irradiated in such a way that the future should not start with you, please return to your primitive tribe and ask someone better qualified for testing. Uwielbiam te komentarze. Co jest? Znowu. Stan transmisji, jakieś błędy, uwagi. Pogrzało was. Wszystko jest dobrze. Wszystko gra gitara. Tylko trzeba umieć. A to oni nie potrafią. Coś tam live. Oni nie wiedzą, jak internet działa. Mój na przykład nie To ensure działa. that sufficient power remains for core testing protocols, all safety devices have been disabled. The Enrichment Center reserves the right to have questions or concerns about this policy. Hey! Oi, oi! I'm up here! Oh, brilliant! You did find a portal gun! Oh, do you know what? It just goes to show people with brain damage are the real heroes in the end, aren't they, at the end of the day? Brave. Pop a portal on that wall behind me there, and I'll meet you on the other side of the room. O co ci chodzi? Okay, listen, let me lay something on you here. It's pretty heavy. They told me never, never, ever to disengage myself from my management rail or I would die. But we're out of options here. So get ready to catch me, all right, on the off chance that I'm not dead the moment I pop off this thing. On 3. Ready? 1, 2, 3. That's high. It's too high, isn't it, really, that? All right, going on 3 just gives you too much time to think about it. Let's go on 1 this time. Okay, ready? 1. Catch me, catch... Ow! I am not dead. I'm not dead. Plug me into that stick on the wall over there, yeah? And I'll show you something. You'll be impressed by it. Yeah, I can't do it if you're watching. Seriously, I'm not joking. Could you just turn around for a second?
All right, you can turn round now. Bam! Secret panel. I open while your back was turned. Pick me up, and off we go. Mogłem go złapać. No i gdzie idziemy? A, że tu. Look at this! No rail to tell us where to go. Oh, this is brilliant. We can go wherever we want. Just hold on there. Where are we going? Hang on, let me just get my bearings. Just follow the rail, actually. Więc zrobimy to, co robiliśmy zawsze. Oh no. Yes, hello, no, we're not stopping. Don't make eye contact, whatever you do. No, thanks, we're good. Appreciate it. Keep moving, keep moving. Hello. Ty. Zacznie strzelać? Kurczę. Daje się miła. Po tym jak powiedziała, że jest inna, miałem ochotę jej zaufać. Probably ought to bring you up to speed on something right now. In order to escape, we're going to have to go through her chamber. And she will probably kill us, if she's awake. If you want to just call it quits, and we could just sit here forever, that's an option. Option A, sit here, do nothing. Option B, go through there, and if she's alive, she'll almost certainly kill us. So, if you've got any reservations whatsoever about this plan, now would be a tremendous time to voice them. Right now. In case you thought to yourself, I've missed the window of time to voice my reservations. It's still open. Ej, on... Mogę cię puścić? Nie chcę cię. Nigdzie nie idziemy. Może co? Po prostu. Nie idźmy nigdzie, co? Zostańmy tu. I... nie wiem, nic nie róbmy. No idziemy. Okay, I'm gonna lay my cards on the table. I don't want to do it. I don't want to go in there. Don't go in there. She's off. She's off. Don't panic over it. She's off. All fine. On we go. Czekaj, to jest... A, to jest to miejsce faktycznie, w którym walczyliśmy z GLaDOS. Wybudowali tego nie było wcześniej. Albo było, a ja nie pamiętam, albo nie było. There she is. What a nasty piece of work she was, honestly. Like a proper maniac. Do you know who ended up taking her down in the end? You're not going to believe this. A human. I know. I wouldn't have believed it either. Apparently this human escaped and nobody's seen him since. Then there was a sort of long chunk of time where absolutely nothing happened. And then there's us escaping now. So that's pretty much the whole story. You're up to speed. Don't touch anything. Okay, down these stairs. Jump! Actually, look at it. That's quite a distance, isn't it? Okay, you know what? Go ahead and jump. You've got braces on your legs, so you're all set. Although no braces on your arms, though. So you're going to have to rely on the old human strength to keep a grip on the device, and by extension, me. So do really make sure you keep it. Ah! Oh, still held, still being held. That's a great job. You've applied the grip. We're all fine. That's tremendous. Świetny kompan. Ah! I just looked down. I do not recommend it. Ah! I've just done it again. Na pewno lepszy kompan niż w innej grze. Fajnie. This is the main breaker room. Look for a switch that says escape pod. Alright, don't touch anything else. Not interested in anything else. Don't touch anything else. Don't even look at anything else. Just, well, obviously you've got to look at everything else to find the escape pod. But as soon as you look at something and it doesn't say escape pod, look at something else. Look at the next thing, alright? But don't touch anything else or look at anything. Well, look at other things, but don't. You understand? Can you see it anywhere? I can't see it anywhere. Tell you what, plug me in and I'll turn the lights on.
Let there be light. That's, God. Just quoting God. Oh, look at that. It's turning. Ominous. But probably fine, as long as it doesn't start, moving up. Now. Escape pod. It's moving up. Okay. No, don't worry. I've got it. This should No, makes it go faster. O nie, i się włącza wszystko po kolei. Power up initiated. Okay, don't panic. All right, stop panicking. I can still stop this. Oh, there's a password. Okay, it's fine. I'll just hack it. Not a problem. O nie. A. C. Wait, did I do B? Do you have a pen? Start writing these down. Power up complete. I don't. Okay. Listen. All right, new plan. Act natural. You've done nothing wrong. Hello. Oh, it's you. You know her? It's been a long time. How have you been? I've been really busy being dead. You know, after you murdered me. You did what? Oh no! No! Oh no! Ah! Okay, look, we both said a lot of things that you're going to regret. But I think we can put our differences behind us. For science, you monster. Oh fuck. I will say, though, that since you went to all the trouble of waking me up, you must really, really love to test. I love it too. There's just one small thing we need to take care of first. Super to było. Góry czy w dół? Here we are, the incinerator room. Be careful not to trip over any parts of me that didn't get completely burned when you threw them down here. The dual portal device should be around here somewhere. Once you find it, we can start testing, just like old times. Idziemy, zabieram cię. Nie, ona wybuchła. There it is. Hold on. There. Good. You have the dual portal device. There should be a back to the testing area up ahead. Once testing starts, I'm required by protocol to keep interaction with you to a minimum. Luckily, we haven't started testing yet. This will be our only chance to talk. To co? Porozmawiamy? Może, nie wiem, darujesz mi czy coś? Albo znowu cię zamorduję? Here, let me get that for you. Do you know the biggest lesson I learned from what you did? I discovered I have a sort of black box quick save feature. In the event of a catastrophic failure, the last 2 minutes of my life are preserved for analysis. I was able, well, forced really, to relive you killing me again and again, forever. You know, if you'd done that to somebody else, they might devote their existence to exacting revenge. Luckily, I'm a bigger person than that. I'm happy to put this all behind us and get back to work. After all, we've got a lot to do, and only 60 more years to do it. More or less. I don't have the actuarial tables in front of me. Oj. Nieźle musieli się tam bawić w Valve, kiedy pisali te teksty. Dobra, idzie tam. A, tam. Wystarczy sobie... Nie wystarczy. A tam mogę jeszcze.
Gdzie ja przeszedłem, czyli ten dom. I'll just move that out of the way for you. This place really is a wreck. But the important thing is you're back. With me. And now I'm on to all your little tricks. So there's nothing to stop us from testing. For the rest of your life. After that, who knows? I might take up a hobby. Reanimating the dead, maybe. No, obsesję jakąś na punkcie tego testowania. Chwilkę musiałem... Ojeju, ze strony frame dropped. Mam nadzieję, że... No jest technik tego. Silny start. Sorry about the mess. I've really let the place go since you killed me. By the way, thanks for that. Sarcasm self-test complete. Oh good, that's back online. I'll start getting everything else working while you perform this first simple test, which involves deadly lasers and how test subjects react when locked in a room with deadly lasers. Co? Coś tam beam. Cium. Dobra, nieważne. Chyba tam powinienem być. Not bad. I forgot how good you are at this. You should pace yourself, though. We have a lot of tests to do. Skąd ona to... Kiedy to się zbudowało wszystko w ogóle? To ona w ogóle zarządzała tym? Ona nie zarządzała tym sama. To, że ktoś ją zbudował, to wiadomo, ale... Co tam potem się działo ciekawego? To jest pytanie. 2, może 3 punkty? This next test involves discouragement redirection cubes. I just finished building them before you had your, well, episode. So now we'll both get to see how they work. There should be one in the corner. Wow. Teraz mi mówią. Skok. Dobra. Tą kostkę chciałem. Co mamy tam? Ja już wiem, jak działają. A jeszcze... Jeszcze jedną. A nie, dobra, nieważne. O kurczę. No nie. No. Well done. Here come the test results. You are a horrible person. That's what it says. A horrible person. We weren't even testing for that. O, super. Na początku łatwiutko będzie, a potem będzie się robić trochę. Don't let that horrible person thing discourage you. It's just a data point. If it makes you feel any better, science has now validated your birth mother's decision to abandon you on a doorstep. Dobra, to jest cały czas to samo. 3.
to ja muszę tam dostać. Dostać się do tej kostki portalowej. Okej, i co jeszcze? A i tam trzeba jeszcze laser. A, tu jest. Congratulations. Not on the test. Most people emerge from suspension terribly undernourished. I want to congratulate you on beating the odds and somehow managing to pack on a few pounds. O kurczę, chyba nie, jeśli dobrze zrozumiałem, to schudliśmy albo właśnie przytyliśmy 2 kilo podczas tego. Nie wiem, jak to na to sprawdził, ale okej. Czy gramy tą samą osobą? One moment. You are navigating these test chambers faster than I can build them, so feel free to slow down and do whatever it is you do when you're not destroying this facility. Chciałbym. Mam nadzieję, że to będzie takie fajne antygesy. Nad tym wszystkim całym obiektem pełną władzy. Szczęście. W tamtą stronę. I'll give you credit. I guess you are listening to me. But for the record, you don't have to go that slowly. Kurczę, teraz to się dopiero zrobiło źle. Chwila, aż sprawdzę. Und. Mogłem wrzucić na tylko małe opóźnienie, a nie iść pod bardzo małe opóźnienie. Teraz mam, że stream ma, no, doświadcza problemów. Ojoj. To nie moja wina za bardzo. Znaczy moja, ale co jest, nie gadajcie, że wszystko mi się przez przypadek. Czy miałem sygnał w monitorze obok właśnie. Tak, chwila, co jest? Ty, gościu. Co ci? Czym nie ma sygnału w drugim? Chwila. Ty no. Co ty robisz? Teraz nie mam czasu na naprawianie problemów. Okej. Działa. Starczyło pogmerać kablem. Czy chyba trzeba będzie go wymienić? Chyba to właśnie oznacza, że trzeba będzie go wymienić. Nie fajnie, nie fajnie. Zaufajcie mi, że to nie jest fajne. Portal ma ten problem, którego nie lubię, czyli że ciężko się go alt-tabuje. W sensie, no, trzeba poczekać. A ja nie lubię jak się czeka, lubię jak można zrobić alt-tab i bęc już, wiecie. Co innego. Teraz coś innego jeszcze jakieś, pewnie potem będzie w pełni. A, teraz będzie z tymi wyrzutniami tak. This next test involves the Aperture Science Aerial Faith Plate.
It was part of an initiative to investigate how well test subjects could solve problems when they were catapulted into space. Results were highly informative. They could not. Good luck. Oh yeah. Dobra. Okej. W tym momencie... Dobra, to jest... ten moment. Here's an interesting fact. You're not breathing real air. It's too expensive to pump this far down. We just take carbon dioxide out of a room, freshen it up a little, and pump it back in. So you'll be breathing the same room full of air for the rest of your life. I thought that was interesting. No, całkiem interesujące. Stream przy powrocie. A widzisz, Czarek? Dla ciebie to wszystko. Specjalnie. Ja myślę sobie, o, Czarek zaraz wróci z pracy, to ja Let's see streama what the zrobię, next to test sobie is. poogląda, chłopak. Advanced aerial faceplates. Well, have fun soaring through the air without a care in the world. I have to go to the wing that was made entirely of glass and pick up 15 acres of broken glass. By myself. Outsource. Outsource Valve. Zabieraj. Galdos. Oj, coś tu spada. O. Kurczę, fajne. Fu! A, nie zdążyłem. Okej, skąd wylatuje ten? Oh, sorry. I'm still cleaning out the test chambers, so sometimes there's still trash in them, standing around, smelling and being useless. No. Try to avoid the garbage hurtling towards you. A, You don't have to test with the garbage. It's garbage. Press the button again. co mamy? Kule z wodą, krzesło, kule. A i teraz dopiero zrzucam ich prosto. Muszę ją złapać jeszcze. A tam jest ta wieżyczka. Ops. A i teraz trzeba tam jakąś... A, tu jest. Będzie jak wrócić będzie. Chyba. Nie no. Jeść nawet nie można. Spalić. Remember before when I was talking about smelly garbage standing around being useless? That was a metaphor. I was actually talking about you. And I'm sorry. You didn't react at the time, so I was worried it sailed right over your head, which would have made this apology seem insane. That's why I had to call you garbage a second time just now. To i obrażanie to jest... świetne. Taka GLaDOS mogłaby mnie obrażać całe życie. Did you know that people with guilty consciences are more easily startled by loud noises? I'm sorry, I don't know why that went off. Anyway, just an interesting science fact. Co ty wiesz o obrażaniu? Twierdzę, że wiem. Did I accidentally fizzle that before you could complete the test? I'm sorry. Go ahead and grab another one. Nie, dobra. Oh, no. I fizzled that one too. Oh well.
We have warehouses full of the things. Absolutely worthless. I'm happy to get rid of them. Dobra. A dobra, żeby to spadło. On tam był! Oddawaj mi kumpla. Suko! Suko! Tylko skąd on się tam wziął, jak on zdechł? Chwila. Polecę tu... Dobra, nieważne. Skoczę. Okej, nie pykło. Muszę wziąć ze sobą kostkę do... To na pewno. Jest tam. Siup. I myk. I myk. A, kurde. Tak się to robi. Every test chamber is equipped with an emancipation grill at its exit, so that test subjects cannot smuggle test objects out of the test area. This one is broken. Don't take anything with you. Właśnie, że wezmę. Co tu wziąć? Kamerę bym wziął, jakbym mógł. Ciekawe, czy jest sposób na wzięcie tej kostki ze sobą. Chwila, mam pomysł. Zrobię po prostu tak, to jest. Zaraz zrobię. Takiego myka sobie. Ha! Biorę to ze sobą. Co ty? I think that one was about to say, I love you. They are sentient, of course. We just have a lot of them. Dobrze, Czarek, to do zobaczenia później. Suko! Suko! No i This co? next test involves emancipation grills. Remember, I told you about them in the last test area that did not have one. Wow, pamiętam. Oh no, the turbines again. I have to go. Wait, this next test does require some explanation. Let me give you the fast version. There, if you have any questions, just remember what I said in slow motion. Test on your own recognizance. I'll be right back. Dobra, coś tutaj... A, to przerzuciłem. A, i muszę to sobie tepnąć, bo... Nie śmiej się ze mnie. Bo komuś powiem. Nie wiem komu, ale komuś powiem. Robię przecież wszystko dobrze. Jeju. Czemu niby down? Czemu down? Pisz szybciej, odpowiadaj. Robię dobrze wszystko. Szybko robię. Uff. Nie denerwuj mnie. Trzeci rozdział już. Godzinę. Ale gida. Tak bym na to skoczył? Nie wiem, jest nie.
Przeskakuj się. O, nie mogę na to przeskoczyć. Podwala jej. Psychozy dostaje. Hey, it's me! I'm okay! Well, I'm back. The aerial faith plate in here is sending a distress signal. You broke it, didn't you? There. Try it now. Co za... Really what happened, right? I was just lying there. You thought I was done. This plate must not be calibrated to someone of your generousness. I'll add a few zeros to the maximum weight. You look great, by the way. Very healthy. Try it now. Hey, bird, right? Couldn't believe it either. And then You seem to have defeated its load-bearing capacity. Well done. I'll just lower the ceiling. Nie, nie. Kurwo. Je. Ciekawe, czy to tu miałem tak skończyć. Dobra, tu jest wyjście. Tutaj laser, trzeba go przeprowadzić. Gdzie jest kostka moja? Czyli znowu muszę tam iść. No i portal. Tak też można. Każdy powie, że nie jestem dobry. Ale jak ja mam teraz się tam dostać? Może muszę zrobić tak, że... Jedno na pewno, tam muszę być. Tam jak już będę na górze. Look at you, sailing through the air majestically, like an eagle, piloting a blimp. Nie dostanę odpowiedzi. Specjalnie napisał, śmieci wyszedł. Że down jestem, żebym się zastanawiał, o co mu chodzi. Napiszę do niego. Nie, napiszę do niego teraz. Czemu down? Bo co? I ucho mu jeszcze wyślę. Takie duże. O tak. Teraz się nauczę. Enjoy this next test. I'm going to go to the surface. It's a beautiful day out. Yesterday I saw a deer. If you solve this next test, maybe I'll let you ride an elevator all the way up to the break room. And I'll tell you about the time I saw a deer again. Jesteśmy tu więzieni przez nią teoretycznie. I zmuszeni do wiecznego rozwiązywania zagadek. Prawdziwie wróci? No to nie wróci. No tutaj też mamy jakieś rzeczy, coś... Zabrata...
Co go próbuję posprzątać? Kurczę. Ej, prawie się udało. Nie, 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 nie. Cholera. Pewnie to inaczej się powinno. Dobra, nieważne. Dobra, stop. Trzeba kombinować jak człowiek normalny. Dobra, tu leci ko. Da się tam coś zrobić? Kurde. Krytyk mogę? Tylko. Spakowane. Czekajcie chyba. Nie, nie odpisał. Już myślałem. Kurczę. Tam się da coś? No nie wiem. Czy tam pójść? Nie ogarnę. Oho, bo odpisał. O, frajer odpisał, no. No. No, napisałem mu, żeby dał mi argumenty. Co w ogóle człowiek? Za kogo on się ma? Za kogo on się wyobraża? Chwila. Skąd musi być? Nie. A może właśnie gdzieś tutaj coś takiego na górze jest. Czyby pierwsza zagadka, na której się zatnę? Kurczę, no. Dawaj mi to. Tutaj nie mogę to robić. Mogę zrobić tu. Tak o. Czy to mi się zdezintegruje? Pewnie tak, nawet wolniej próbować. Teraz powinienem tą kostkę rozpisz. Dezaktywacja lasera, nie teraz na ikona może mi dezintegrować. Okej, super. To próbujemy, co to robi? To nas rzuca tu, będzie tego typu właśnie. Takie buty i to jest tu i tam ten laserek powinno nam przekierować, ale powinno nam go przekierować do tego tam. Co ty nie wiesz? Koło ma być? Robione to. Jest to już cały test? No nie. O nie!
lecę... A, okej. Tak jak planowałem. You Wszystko. passed the test. I didn't see the deer today. I did see some humans, but with you here, I've got more test subjects than I'll ever need. Czy czasem Portal 2 nie dział się w przyszłości Half-Life? Nie, gdzieś w Half-Life'ie chyba, ale nie wiem. Gdzieś chyba nie wiem. Gdzieś po wydarzeniach z Half-Life albo... No, ale fajne. Jak to jest zrobione? A, słoneczko sobie pada. Ten. I to produkuje ten. Jest trochę cień. 11 test, no 22! Co chorzy jesteście? These bridges are made from natural light that I pump in from the surface. If you rubbed your cheek on one, it would be like standing outside with the sun shining on your face. It would also set your hair on fire, so don't actually do it. A nie mogę inaczej sprawdzić. Co on pisze do mnie? O nie, babcia na TikTok. No. Dobra, wyślę mu smutną babcię. Gdzie to jest? Gdzie jest moja... Gdzie jest moja smutna babcia? Muszę ją znaleźć teraz. Chwila. Przez niego wszystko. Wysyłałem przecież. Gdzie ona jest? Znajdę zaraz staruchę, to pokażę. Tyle rzeczy wysyłam, że nie wiem, gdzie jest babka. Gdzie jest babka? O, jest babka. Ja ją miałem, tylko... Jeju, tylko w innym... Nieważne. Teraz jeszcze bardziej można zaczynać live. Chwila, ja wiem, przepraszam. 100, prawda? Powiedzmy, że to 100. Tak. Sad babcia. Moment. Dobra, z Gredek to mi pozdrow niego gość. Co gość w ogóle, co on sobie wyobraża. Kminicie to w ogóle? Fajne są te drogi. Wydaje mi się. Gdzie to się ten pływa? A tam do wody gdzieś. To nieźle. Pana to.
Ha, Benz. Ja jestem na górze, a oni na dole. O nie! Nie przemyślałem tego, przyznaję. Nie jest. Dziadek z kredek nie istnieje. Nie ma go. To jest gość w masce. Tak, o. On tego nie kmini w ogóle. I myk, dawaj mnie to. A, jeszcze. Nieważne. Chociaż nie, dobrze. Potrzebuję zrobić tak. Nie. Albo nie. Albo tak. Nieważne. Potrzebuję tam wrócić. Co jest znowu? Chyba coś wam się poprzewracało we łbie. Nie ten tego. I czemu jest, że the devil within? Jak zmieniałem to? Komuś chyba coś jest niewygodnie tam pod kółą. Co? Jest słaby, a nie, że nie ma. W dupie mam. Co jest w ogóle z tym? Że ja udostępniam internet swój, prawda? O, nagle Steam quality is good. To o co chodzi? Ty. O czym my tu rozmawiamy? Ha? Czemu jest Devil Within? Powiedzcie mi. Na pytanie moje odpowiedzcie. O, doskonały jest już. Już dobrze jest. Uspokój się. Ładuj szybciej. I zamknij mordę. Z tym. Dobra, dawaj. Daj mi to. Jak to się szło? Tam. A ja tu muszę przejść. Excellent. You're a predator, and these tests are your prey. Speaking of which, I was researching sharks for an upcoming test. Do you know who else murders people who are only trying to help them? Did you guess sharks? Because that's wrong. The correct answer is nobody. Nobody but you is that pointlessly cruel. Nie widzi jego kłamstw. Znaczy mówię teraz o dziadku z grytku. Good news. I bardzo... I figured out what to do with all the money I save recycling your one room full of air. When you die, I'm going to laminate your skeleton and pose you in the lobby. That way future generations can learn from you how not to have your unfortunate bone structure. Ale miło, znowu ją zabiję, prawda? Ona jest niepoważna. Perfect. The door's malfunctioning. I guess somebody's going to have to repair that too.
No, don't get up. I'll be right back. Don't touch anything. Muszę dostać. Hey, hi! Yes, Up yes. here! I found some bird eggs up here. Just dropped them into the door mechanism. Shut it right down. Like, ah! Bird! 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 Nie, wracaj tu! Okay, that's probably the bird in it that laid the eggs. Livid. Okay, look, the point is, we're gonna break out of here, alright? Very soon, I promise, I promise. I just have to figure out how to break us out of here. Here she comes. Just keep testing. Remember, you never saw me. Never saw me. I went and spoke with the door mainframe. Let's just say he won't be, well, living anymore. Anyway, back to testing. Okej. Tam jest dróżka. Trzeba dostać. O nie, 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 nie. Powinno być tak, że ja teraz robię tam gdzieś. Teraz idę tu. Żeby zobaczyć. Dawaj mi koło stupę. Dobra, nie, albo jednak. Chodź. Pójść na koniec sam. Bo on nie wie gdzie. Rozwalić tą kamerę chcę. Jak mogę rozwalić? Mam pomysł. Well done. In fact, you did so well, I'm going to note this on your file, in the commendation section. Oh, there's lots of room here. Did well. Enough. Jak? Dobra, nieważne. Nie wiem, kostka nie da rady. Chodzimy stąd. No nie, to jest chyba jaja jakieś znowu. Coś się robi. No i co z tego, że są spadki? Mam... Tak już będzie do końca życia. Nie wiem. This next test involves turrets. You remember them, right? They're the pale spherical things that are full of bullets. Oh wait, that's you in 5 seconds. Good luck. Kostiumy tu są fajne. Się rozpada, te się wysypują kule. To nieważne, może w następnych testach będzie więcej monitorów. To będzie można poglądać tutaj na nie. Malfunction. Who's there? Searching. Tam jest. Resting. Activated. Would you come over here? Hello. Maybe I'm lost. Sorry. Gotcha. Self-test me. Ups. I don't blame you. Jej, one są takie kochane. Że mógłbym dać im się postrzelić nawet. Who's there? Still there?
Ojoj. Bardziej w jej stronę. Okay. Idealnie. Żeby nie wpaść tylko. Będzie najgorzej. Tak, mordę i tu coś mówię. Open life. Działa. Co to tam jest? A. Będ, spadam. Zajedka. Aha, co teraz mi zrobisz? Ciekłem sobie. To maintain a constant testing cycle, I simulate daylight at all hours and add adrenal vapor to your oxygen supply. So you may be confused about the passage of time. The point is, yesterday was your birthday. I thought you'd want to know. No nie mogę się cofnąć, nie? Czemu nagle tak dziwnie mówi? Chyba się wściekła. Okej, czyli muszę tak poprowadzić wiązkę, żeby wszystkie trzy. No to my robimy tak. Nie. Tylko tak, o. I tak, o. Fajnie. You know how I'm going to live forever, but you're going to be dead in 60 years? Well, I've been working on a belated birthday present for you. Well, more of a belated birthday medical procedure. Well, technically, it's a medical experiment. What's important is it's a present. Oh yeah. To jest ważne, że to jest prezent. That jumpsuit you're wearing looks stupid. That's not me talking. It's right here in your file. On other people it looks fine. But right here a scientist has noted that on you it looks stupid. Well, what does a neck-bearded old engineer know about fashion? He probably... Oh, wait. It's a she. Still, what does she know? Oh wait, it says she has a medical degree. In fashion. From France. Kurde. To nieźle. Ciekawe, czy to faktycznie mogłoby działać, jakby ktoś to zbudował. Według tych wzorów. Ja nie mówię o innych rzeczach, ale o tej wieżyczce na przykład. Ja się nie znam. A może? Hello. Nie, uspokój się. Zamknij mordę. Are you still there? Nie mam, nie.
Good night. Mogę Sentry mode activated. ją złapać? Who O, jest, are mogę. you? A jak domino! Activated. Wow, pierwsza śmierć. Yeah. Nie, na pewno nie pierwsza, nieważne. Gdzieś tam już spadłem do wody. Activated. Searching. Hibernating. Aj. I don't shooting. Okej, tu mamy trochę wieżyczek. Zrobić tak, żeby nas nie dopadły. Ciekawe, czy wystarczająco duża ilość kamer mi pomoże. No dobra, nie będę tego sprawdzał. A, okej. Nie wiem, co powinienem zrobić. Nieważne, nieważne. O! Dobrze. There you are. Are you still there? Goodbye. Powinienem coś zabrać. No dobra. Nap time. Muszę- Hello, get lost. I don't blame you. Critical feelings. Dam radę tam wskoczyć? Nie, dam radę. A, jeszcze tam są dwie. Super. Are you still there? Nie ze mną te numery. A może ze mną? Put me down. Malfunction. Why? I don't get you. I'm going through the list of test subjects in cryogenic storage. I managed to find 2 with your last name. A man and a woman. So that's interesting. It's a small world. Każdej rodzice? Czy kto? Czy po prostu ludzie z tym samym nazwiskiem? I have a surprise waiting for you after this next test. Telling you would spoil the surprise. So I'll just give you a hint. It involves meeting 2 people you haven't seen in a long time. Ta, pewnie tak naprawdę to nie. Dawaj, co my tu mamy? Hello. Ty! Still there? Searching. Au. Dobry spadek. Target lost. Activated. Are you still there? Are you still there? Teraz co robi? O Boże, to je wysadza. Przepraszam.
Chociaż może... Uwielbiam Portala za to, jak opowiada historię. Fabułę. No i co? Dalej nie poznał It says prawdy. this next test was Czegoś. designed by one of Aperture's Nobel Prize winners. It doesn't say what the prize was for. Well, I know it wasn't for being immune to neurotoxin. Nie była to odporność na neurotoksynę, okej. Dobra. Myk. Zabieramy to. Co to? Gdzie to jest? Aha, no to o! Tutaj nie wiem. Muszę spróbować kończyć test, ale w stronach jest te testy. Trzeba pokonać. No dobra. Co to jest? Beczki z... Ale fajne. Jest tu kubeczków. Sorry, już wszystko. Co to jest? The bell invites. Hear the turret. Or it is kneel. That summons to heaven or to hell. A że my śpimy, a tak no, ktoś się na City. Jakieś wzory są. Ciekawe o co chodzi. Zabieram... Nie. Ten kubek ze sobą. O, to jest już coś... Only not with my eye. These things like... Fajnie sobie przyszedłem. Zobaczyłem coś. Nie mogę robić tego tam, chyba że muszę... zatrzymać jednak ten... A, kamera mogę? O, mogę. I tylko potem trzeba to jakoś usunąć. Kurczę, no. To, żeby było otworzone, musi być ta kostka. A tam musi dostać to, żeby... Mógłbym... Dobra, jednak nie mogę sobie tego zrobić. Muszę tam stać, chwilę
chwili, kiedy to będzie... Już wiem. O tak. Tylko, nie. Dobra, już wiemy kto. To pewnie powinna być kostka. Tak. Dobra, to nieważne, to po prostu zrobię tyle. No mniej więcej. Kostkarz. Zamiast się bawić, tak po prostu sobie... I bet you think I forgot about your surprise. I didn't. In fact, we're headed to your surprise right now. Jej! After all these years, I'm getting choked up just thinking about it. Ile lat minęło? Tam już 3. Niespodzianka. Ale dużo tych... To jest to niespodzianka, na pewno nie. Initiating surprise in 3, 2, 1. I made it all up. Surprise. Oh, come on. If it makes you feel any better, they abandoned you at birth. So I very seriously doubt they'd even want to see you. A dobra, to nie ma. Dobra, czyli muszę... Pewnie, okej, dobra. Gdzie jest ta? Myślałem, że jakiś rozwój fabuły będzie, ale okej, to też... Ła. Dobra, nieważne. Dobra, ona strzela. Tam trzeba coś zrobić z tym. Okej, czyli to nie ma... Laser się tak nie ma. Okej. Nie, bo spadnę przecież. Au, nie przemyślałem tego. Nie. Fuh. Kurczę. Potrzebuję lasera, tu mam laserek. Potrzebuję kostki w ogóle. Zamknij mordę. I tam laserek jeszcze. Jest ten laser, się przede już się... Zamknij mordę. Muszę się dostać tam. Jak ja to jest zrobić? Jak tak? Ile dostanę tych kostek? A, 2.
Okej, fajnie. Gdzieś tam fajnie. Dobra. Reakcja koło lasera. Będzie mi teraz przeszkadzać. Szkoda. I feel awful about that surprise. Tell you what, let's give your parents a call right now. The birth parents you are trying to reach do not love you. Please hang up. Nie. Oh, that's sad. But impressive. Maybe they worked at the phone company. O, złoto. Tu próbuję jakby nam powiedzieć, patrz, niech pająk. Szanuję ją naprawdę. Hey, how's it going? I taught my way onto the old nanobot work crew rebuilding this shaft. They are really small. So, oh, I know, Jerry. No, I'm on a break, mate. On a break. And just hang in there for 5 more. What, Jerry? You can't fire me for that. Yes, Jerry. Or maybe your prejudiced work site should have accommodated a nanobot of my size. Thanks for the hate crime, Jer. See you in court, mate. Anyway, look, just hang in there for 5 more chambers. To jest... Dobra, uwielbiam humor. Humor jest świetny w tym i internet już jest w normie, więc w miarę wszystko działa teraz. Well, you know the old formula. Comedy equals tragedy plus time. And you have been asleep for a while. So I guess it's actually pretty funny when you do Komedia the równa math. się tragedia plus czas. O nie, to prawda! Bo na początku jest oj, nie wolno sobie żartować, a potem wszyscy mają w dupie. Dawaj, no, uda ci się. Gitara, mówię. Ojeju. Dobra, co my tu mamy? Dużo różnych rzeczy. Uspokójcie się. Dobra, pokaż mi co tutaj mamy. Okej, tylko z sobą coś. I my niszczę stwórcę. Nie da się. Ale to powinno być tak. Tu ja słyszę? Co nie podoba? Czy tam wyżej? Tak. Nieważne. Trochę bliżej, albo... Czy to jest rzut? A tam jest ten. Muszę się tam dostać. Nieważne. Okej, zobaczcie, co tu mamy. O cholera.
Muszę, żeby mnie tam odbiło. A żeby mnie tam odbiło, to muszę coś innego. Gdzieś. Gdzie tu jeszcze mam kostkę? To mogę w sumie zrobić to. Tam jak się dostanę? Dostanę się? Haha, nie. No, tylko jeszcze trzeba się tam dostać. To specjalnie jest za nisko. Z której strony ja wyskoczę? Cholera. Chwila, przecież mogę zwyczajnie tempo nabrać. Żeby w odpowiednim momencie... No w sumie mi łatwiej jest manipulować. To najpierw przednie rzucić. Jak wystrzeli go, teraz pobijam. Jej, sukces! I to samo ze mną teraz. No i dzień. I teraz trzeba to samo, tylko tam. O, nie. Dobra. Gdzie to jest? Taki był plan? Taki był plan od samego początku. Tak miał być. Oła. No. Co ty gadasz? O. I będę, super. Siup. Nie. I'm not here, still here. Oła. Suka. Nie wybuchła. Suko! Suko! Ups. Nie pykło. Nie pykło, przepraszam. I thought about our dilemma, and I came up with a solution that I honestly think works out best for one of both of us. Jakie? Niby rozwiązanie.
Co im powiesz? Federal regulations require me to warn you that this next test chamber is looking pretty good. That's right. The facility is completely operational again. O kurczę, faktycznie wygląda jak środek, cały środek od nowa. Dobra. Ogarnąć co i jak, żeby stąd wyjść. Okej, czyli trzeba mieć jeden portal. Co też? Też chcesz stąd uciec, nie? Dobrze, przecież zrobię tak. Nim kątem teraz ustawić. O, najlepiej to, żeby było tak jakoś. Benz, fajne są te spawy, fajnie to wszystko było fajcami. I think these test chambers look even better than they did before. It was easy, really. You just have to look at things objectively, see what you don't need anymore, and trim out the fat. Co ona ma z tym testowaniem? O, dawaj mi w ogóle ten. Ładowanie co chwilę trochę... I've got a surprise for you after this next test. Not a fake, tragic surprise like last time. A real surprise with tragic consequences. And real confetti this time. The good stuff. Our last bag. Part of me's going to miss it. But at the end of the day, it was just taking up space. Co my tu mamy? Zagrożenia. Nie ma wieżyczek. Wody pitnej nie ma nigdzie. Nie ma spadających, ale są kostki, te przejścia znowu. Okej. O! Ale nie. What's going on? Who turned off the lights? Hey, buddy. I'm speaking in an accent that is beyond her range of hearing. Look, Metal Ball, I can hear you. Run! I don't need to do the voice. Run! Run! Okej. Run! Come on, I'm closing the door. Okay, quick recap. We are escaping. All right, that's what's happening now. We're escaping. So you're doing great. Just keep running. Quick word about the future plans that I've got in store. We're going to shut down her turret production line. All right, turn off her neurotoxin and then confront her. Again, though, for the moment, run! Come on, come on! Będę tu siedział, co się stanie? Siedzi. Come on, let's go. Nie. Idę. Go, 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 go. Nie, no dobra. Chciałem, żeby coś śmiesznego było. Nie było dość sobie. Keep moving, just keep moving. Run, for goodness sake. Come on, come on, come on. The irony is you were almost at the last test. Here it is. Why don't you just do it? Trust me, it's an easier way out than whatever asinine plan your friend came up with. Oh, what? Come on, how stupid does she think we are? Dobra, to gdzie uciekamy? Okej. Chwila, mogę zapisać? Chwila. Mogę. Wait, where are you going? Where are you going? Oh look, there's a deer. You probably can't see it. Get closer. O nie! Nie! A, i mnie po prostu zabija. Ej.
Co jest? Jaki jest stan transmisji? Dobry. To o co chodzi? I czemu włączy mi się jakiś inny stream? A nie mój. Chcę mieć tyle osób na streamie. Snach. Może kiedyś. Może kiedyś w snach. Będę się przerobić tą ze strony miniaturkę. Cholera, dobra, to już wiadomo co się stanie. Go! Come on, let's go. No już idę przecież, nie? Aperture Science. Science Aperture. Come on, come on! Już idziemy. Znaczy ja idę. Ah! What's going on in there? Can you get out? I heard gunfire. It's a bit late, this, but look out for gunfire. Probably couldn't help at this point, but I have at least tried. I don't blame you. Mam dział portalowy. You're okay? Great, come on. This way, this way. Turret! Activated. Go, 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 go. Haha. Cześć, poznałem. There's the exit. We're almost out of here. He's bringing the whole place down. Hurry! Hurry! This way! Hurry! This way! Get in the lift! We made it! We made it! We made it! We made it! I'll meet you on the other side. Ciebie chyba jak bardzo zła jest na nas. No co jest? A, dobra. Ah, brilliant! You made it through. Well done. Okay, follow me. We've still got work to do. She can't touch us. What's that mean? Okay. Okay, don't move. Okay, alright, so, I've got an idea, but it is bloody dangerous. Here we go. Ah! Oh, for God's... They told me that if I ever turn this flashlight on, I would die. They told me that about everything. I mean, I don't even know why they bothered giving me this stuff if they didn't want me to use it. It's pointless. Man. Okej. Ooh. It's dark down here, isn't it? They say that the old caretaker of this place went absolutely crazy. Chopped up his entire staff of robots. All of them robots. They say at night you could still hear the screams of their replicas. All of them functionally indistinguishable from the originals. No memory of the incident. Nobody knows what they're screaming about. Absolutely terrifying. Though obviously not paranormal in any meaningful way. Try to jump across. Gdzie? Let's keep moving. The factory entrance must be around here somewhere. Careful, careful. Wait, careful. Let me light this jump for you. A, dziękuję. Okay, this looks dangerous. I'll hold the light steady. Oh, nicely done. Quick, this way. Here's an interesting story. You might like this. I almost got a job down here in manufacturing, but guess who the foreman went with? Only an exact duplicate of himself, nepotism. Ended up giving me the worst possible job, tending to all the smelly humans that... Chwila. Czemu
Znowu mi włączyło nie mój live. Jest napisane, że jest... Okej, teraz jest... Teraz może jest słabe, ale... Nie było najgorzej, prawda? Prawda? Sorry, that's no, it's smelly. Just attending to the humans. Sorry about that. That just slipped out. A bit insensitive. The smelly humans. To jest trochę większe, ale spoko. Nie ma. Chciałbym tak powiedzieć, żeby nie mówię, ona wymogła, a nic nie mówi. Czemu nic nie mówi? Okay, we have to split up here for a moment. Portal up to that passage, and I'll see you on the other side. O nie, spadłem. I ekran ładowania, okej. He's got a job down here in manufacturing, but guess who the foreman went with? Only an exact duplicate of himself, nepotism. Ended up giving me the worst possible job, tending to all the smelly humans. Sorry, that's no, it's smelly. Just attending to the humans. Sorry about that. That just slipped out. A bit insensitive. The smelly humans. Chwila. We've got to get you out of that room. Can you reach that wall back there? Której tamtej? Okay, there's another wall over here. Gdzie? Aż tu. Dobrze mi oświetlić. Oh, I'll tell you, humans. Oh, love them. Just the way they look is great, and their folklore, wonderful and very colourful. O wow. Ej, super jest ta fabryka. Jest taki... Right. Well, I'm going to take this rail down the back way. See you at the bottom. Good luck. Okej. Spoko. Tutaj. Przejść po tej ulicy. A, mogę po prostu skoczyć. Myślałem, że może co. Ale nie. Znowu trzeba tą gladzicę pokonać. O, dobry wieczór, Adaś. Turret redemption lines active. Please do not engage with turrets heading towards redemption. Aha, odkupienie to jest... O kurde... O, siema Kolens, pozdrawiam też. Kurczę. Kupienie wieżyczek to jest śmierć. Turret redemption lines are not rides. Please exit the turret redemption line. To niezłe odkupienie. Kurde, Kolens na moim live, czuję się zaszczycony. O, stałem za to osiągnięcie. Chodź, idziesz ze mną. Jedziemy. Będę się denerwował. Nie! Kurczę, nie chciałem tego. No, trudno. Target acquired. Oh no, I'm one of the bad ones, aren't Target acquired. Co jest? I? Yeah, that's right. Little bullseye. Well, I tried. Target acquired. Co jest? Target A, nie cofnę się już. Mogę tylko... What did I hit? Yeah,
Tu jest. Target acquired. Target acquired. Hey, Swinky Boys, give me some of your bullets. Yeah, no bullets. Sorry. Target acquired. Wyglądać tego człowieka. Well, I did my best. Come on. Portal 2. Thank you, Super gierka, polecam. Template. Response. Kurczę, że nie kojarzysz, to aż dziwne, bo Template. raczej taka klasyka. Response. Yeah, what? I tried. O, ej. Ty, gościu. Template. Response. Template. Oh, brilliant! You made it through. Well done. Response. Co, idziemy? Follow me. You're gonna love this. Response. Coś mi Almost powiedz, there. no dobra. Okej, po prostu idziemy. Ta-da! Only the turret control center. Thank you very much. Here, come and have a look out the window. It's good. See that scanner out there, right? It's deciding which turrets to keep and which to toss, and it's using that master turret there as a template. Now, if we pull out the template turret, it'll shut down the whole production line. Response. Right, I'm gonna have to hack the door so that we can get at it. Technical, you'll need to turn around while I do. This is just... Znowu. Template. Response. Turn around! Done! Hacked. Okay, go on, just pull that turret out. Response. Well, that should do it. Template missing. Continuing from memory. Oh, it hasn't done it. Response. Right, let's figure out how to stop this turret line. Template. Have you got any ideas? Response. Any ideas? Any ideas? No? No, me neither. Template. Response. To co teraz? Response. A, tutaj masz. Response. Yeah. Hey, where we go? No! Template. Nie, to jest same. Response. Yeah, I know. Sami na skan. O, dostałem osiągnięcie. A to jest gierka Are logiczna. you still thinking, or what's happening? O robieniu portalów i tak dalej. A, ja mam coś tutaj wymyślić. Tell you what, here's a plan. Let's just both continue contemplating Response. in absolute silence. Całej ciszy, okej. Mogę coś naciskać. Oh, wait! Ah, no, I got it. No, I've got it. A, Response. no dałem się na skan, ale to nic nie daje. Template. Response. Oh, I just had one idea, which is that I could pretend to her that I've captured you, give you over, and she'll kill you, but then I could go on living. So, Response. what's your view on that? No, takim średnio się jeździ ten pomysł. Template. Response. There's no turret in it. Maybe the system stores a backup image? Response. No to. Response. Please, mate. Template. Response. Oh no, hang on. What if we gave it something else to No scan? ale co ja mam? Template. Response. Ja nic nie mogę podnieść, sam tam przecież stanąłem przed chwilą. We could get one of the crap turrets. We could put it in the scanner, see what happens. A, to się muszę cofnąć teraz po te badziewne wieżyczki. W tym razie. Template. Niebieski portal. Response. Co zrobić? Template. Response. A, dobra, to muszę stanąć. Template. Muszę ją złapać. Response. Template. Response. Template. Response. Oh, thank God. You saved my bacon, pal. Where we go? Is the jailer? Response. Can't say a thing. Cholera. Template. Puściłem go. Response. Yeah. What? Whoa. I can't say a thing. What just happened? Better open fire. Response. Template. Response. Template. Response. Oh no, you've got it. Yes, put him in there. Response. Let's see how. New template accepted. It worked. If we're lucky, she won't find out all her turrets are crap until it's too late. Classic. Okay, keep your eye on the turret line. I'm gonna go and hack the door open. Template. Response. Okay, I'm about to start hacking.
It's a little bit more complicated than it Response. looked from your side. It should take about 10 minutes. Keep one eye on the door. Template. Response. This door's actually pretty complicated. Ah! Oh. How long's the door been open? I mean, was there any sort of announcement before it opened, like a buzzer or an alarm of some kind, or like a hacker alert? I mean, you know, fair enough. The important thing is it's open, but it's just mentioned in the future. Cough or something. Fajny humor, magierka. No i pierwsza część. All right, now she can't use a Są TARDIS, dosyć so let's go and krótkie, take care of that neurotoxin generator as well. Załatwimy już generator. Pierwszy coś tu jest ciekawego. Mogę zabrać krzesło? Nie mogę. A pudło? Daj mi pudło. Nie, już nie mogę. Bring your daughter to work day. That did not end well. And 40 potato batteries. Embarrassing. I mean, I realise they're children, but still, you know, low-hanging fruit and all that. Barely science, really, is it? Okej, wszędzie są te same te. Power potato, veg, electricity from a potato. Faktycznie wszędzie są. Baking soda volcano. Well, you know, at least it's not a potato Teraz battery, I'll ziemniaka, give it that, tak but niezbyt it's not oryginalne. terrifically original, is it? You know what I mean? Not exactly primary research, even within the child sciences. I'm guessing this wasn't one of the scientists' children. You know, I don't want to be snobby, but let's be honest, it's got manual labor written all over it, hasn't it? How good as the professionals, you know, they're just a lot dumber. Look at that, it's growing right up into the ceiling. The whole place is probably overrun with potatoes at this point, isn't it? At least you won't starve, though. No, chociaż tyle. Ziemniak to rośnie w każdych dosłownie, prawie dosłownie, każdych okolicznościach. I'm pretty sure we're going the right way, just to reassure you. On mi nie zdradził, daje. Don't worry, I'm absolutely guaranteeing you 100% that it's this way. No, it's not this way. Okay, let's try this way. Ładowanie? Tak. Gdzie jest kot gdzieś w las? Dobra. Okej, idziemy dalej. Ha! I knew we were going the right way! This is the neurotoxin generator. Bit bigger than I expected. Not going to be able to just, you know, push it over. Have to apply some cleverness. There's some sort of control room up at the top, so let's go and investigate. No. There's our handiwork. I shouldn't laugh, really. They do feel pain of a sort. It's all simulated, you know. But real enough for them, I suppose. O kurczę. A i teraz wszystkie prawdziwe. I'm afraid the door's locked. Just checked it. No way to hack it as far as I can tell. Mechanism must... What are you doing? We don't know what that button... Oh, the door's open. Well done. Let's see what's inside. Good news. I can use this equipment to shut down the neurotoxin system. It is, however, password protected. Ah, alarm bells. No, don't worry, all right? Not a problem for me. It is lovely to rest, actually, while I work on it. Okay. The hardest part of any hack is the figuring out how to start phase. That's always tricky. But let the games begin. All right, what have we got? Computer. Not a surprise, to be expected, to be honest. Check that off the list. Computer identified. Tick. There is a box part here. Probably got some electronics in there. And a monitor. Yes, that will be important, I imagine. I'll keep my eye on that. Something useful comes up. Important words like password identified or something like that. And there's a flat bit. Not sure what that is, but noted. Anyone says to me, is there a flat bit? Yes, there it is. Spinning thing, not sure. The floor, what's the floor doing? What is the floor up to? Do you know what? It's holding everything up. Holding everything up. The floor is important, holding everything up. Pens, might need those. Don't see any though, so... Start making a list of things that aren't here. We could go like, you know, pens, for instance.
So let's stick with things we can see, not stuff that isn't here. Alright. Preparing to interface with the neurotoxin central control circuit. Begin. Hello, Gav. Neurotoxin Inspector. Need to shut this place down for a moment. Here's my credentials. Shut yourself down. I am totally legit. From the Board of International Neurotoxin Observers from the United Arab Emirates. Hello. Nothing. I tell you, he's good, this one. He is good. I'm gonna need to break out the expert level hacking maneuvers now, alright? You asked for it, mate. Cool! Cool! Look at that over there. Oh, what's that over there? Lovely bird. Love you. Have a look at that. Gorgeous plumage. Majestic. Aż cisnął. Pierdolnie zaraz. Ale urwał. Ha! The tube's broken! We can ride it straight to her! I can't hold on! Come on! Ah! O, dobra, wciągnęło nas. Tam było ile tych rozdziałów? Z 10? 10, tak. Jakbym siedział, pewnie bym dał radę, ale to zrobić przerwę. This should take us right to her. I can't believe I'm finally doing this. Woo! I knew this would be fun. They told me it wasn't fun at all, so they said it's not fun at all. And I believed them. I don't know, I just thought to myself. Oh, and I'm loving this. Whale of a time. Ha, włamywany był całe życie. This place is huge, and we're only seeing the top layer. It goes down for miles. All sealed off years ago, of course. We should be getting close. Oh, I can't wait to see the look on her face. No neurotoxin, no turret. She'll never know what hit her. Hold on, because I might not have thought this next part. No. Ah! Well, I'm going the wrong way. Get to her. I'll find you. Ajajaj, coś mi mówi, że będzie problem z nią. Okej. O kurczę. A, dobra. To jest ten. GLaDOS emergency shutdown and cake dispenser. Oh. I honestly, truly didn't think you'd fall for that. In fact, I devised a much more elaborate trap further ahead for when you got through this easy one. If I'd known you let yourself get captured this easily, I would have just dangled a turkey leg on a rope from the ceiling. Well, it was nice catching up. Let's get to business. I hope you brought something stronger than a portal gun this time. Otherwise, I'm afraid you're about to become the immediate past president of the Being Alive Club. Seriously, though, goodbye. It's my big chance. This is trouble. Ah, not again. Here comes that. Locked and loaded. Oh, the same. Oh, you were busy back there. No. Well, I suppose we could just sit in this room and glare at each other until someone's dead. But I have a better idea. It's your old friend, deadly neurotoxin. If I were you, I'd take a deep breath and hold it. Hello. I hate you so much. Warning. Central core is 80% corrupt. That's funny. I don't feel corrupt. In fact, I feel pretty good. Alternate core detected. Oh, that's me they're talking about. To initiate a core transfer, please deposit substitute core in receptacle. Core transfer. Oh, you are kidding me. Substitute core accepted. Substitute core. Are you ready to start the procedure? Yes. Corrupted core. Are you ready to start the procedure? No. Oh, yes, she is. No. Stalemate detected.
Transfer procedure cannot continue. Dawaj. Pull me out, pull me Unless a out. stalemate There you associate go. is present to press the stalemate resolution button. Pull me out, leave me in, leave me in. Go press it. Don't do it. Yes, do it. Don't press that button. You don't. Not so fast. Think about this. You need to be a trained stalemate associate to press that button. You're unqualified. Don't listen to her. It is true that you don't have the qualifications, but you've got something far more important than that. A finger, all right, with which to press that button so that she won't kill us. Impersonating a stalemate associate. I just added that to the list. It's a list I made of all the things you've done. Well, it's a list that I am making, because you're still doing things right now, even though I'm telling you to stop. Stop, by the way. Okay, that's probably correct, but where it's incorrect is that while I've been stalling you, we just pressed the button. Use the moment of confusion I've just created to press the button. Let me just, I don't know if I've ever taken the time to do this, but have I ever told you the qualities that I love most in you? In order, number one, resolving things. Love the way you resolve things, particularly disputes. And number one, also tied, button pushing. Two things I love about you, button pushing and the ability to resolve things, chiefly disputes. First thing I thought about you when I saw you, I thought, now, there is a lady who could resolve any button-based disputes if they should arise. A diamond in the rough, if you will, a bloody natural, a born dispute resolution advisor in need of a button. Sorry to interject again, but if you do not push the button, the deadly neurotoxin emitters will come back online, at which point she will most likely fill you to brimming with neurotoxin. I'm not trying to rush you, just throwing that out there for leisurely digestion in your own time. Okay, here's a good idea. You should definitely press that button. Dobra. Stalemate resolved. Please return to the core transfer bay. Here I go! Wait, what if this hurts? What if this really hurts? Ah, I didn't think of that. Oh, it will. Believe me, it will. Are you just saying that, or is it really gonna hurt? You're just saying that, aren't you? No, you're not. It is gonna hurt, isn't it? Exactly how painful are we talking? Ah! No. Stop. No. 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 Aj, aj, aj. Wow! Check me out, partner. We did it! I'm in control of the whole facility now. Whoa! Would you look at this? Not too bad, eh? Giant robot, massive. It's not just me. I am bloody massive, aren't I? Oh, right, yeah, the escape lift. I'll call it now. There we go. Lift called. Look how small you are down there. I can barely see you. Very tiny and insignificant. I've just thought of something. How am I going to get in? You know, being bloody massive and everything. Wait, I know. You get into the lift, okay? Then I'll eject myself out of my new body into the lift just as you pass by me. Brilliant. It's perfect, except for all the glass hitting us when I smash through the lift. That's a bit of a problem. Also, once I eject myself out of the core, the lift might stop. Then we'd be trapped in a lift full of broken glass, suspended 50 feet off the ground. You know what? Just get in the lift and we'll iron out the details as we go. Let me tell you, I knew it was going to be cool to be in charge of everything. But, wow, this is cool. And check this out. I'm a bloody genius now. Estás usando este software de traducción de forma incorrecta. Por favor, consulte el manual. I don't even know what I just said, but I can find out. Ale mogę się Oh, dowiedzieć. sorry, no, the lift. Yes, sorry, I keep forgetting. This body's amazing, seriously. I can't get over how small you are, but I'm huge. I co jemu odbije teraz? Actually, why do we have to leave right now? Do you have any idea how good this feels? I did this. Tiny little Wheatley did this. You didn't do anything. She did all the work. Oh, really? That's what the two of you think, is it? Well, maybe it's time I did something then. What are you doing? No. 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 And don't think I'm not onto you too. You know what you are? Selfish.
I've done nothing but sacrifice to get us here. And what have you sacrificed? Nothing. Zero. All you've done is boss me around. Well, no. Ajajaj, kto by się spodziewał? Ah! See that? That is a potato battery. It's a toy for children. And now she lives in it. Sorry, what? The engineers tried everything to make me behave, to slow me down. Once, they even attached an intelligence dampening sphere on me. It clung to my brain like a tumor, generating an endless stream of terrible ideas. No, not listening, not listening. It was your voice. No, you're lying, you're lying. You're the tumor. You're not just a regular moron. You're designed to be a moron. O I nie! am not a moron! Yes, you are. You're the moron they built to make me. Well, how about now? Now who's a moron? Could a moron punch you into this pit? Ah! Could a moron do that? Uh-oh. Ajaj. Zdenerwował się. Oh, hi. So, how are you holding up? Because I'm a potato. No, widzę. Oh, good. My slow clap processor made it into this thing. So we have that. No zawsze coś Since tam. it doesn't look like we're going anywhere, well, we are going somewhere, alarmingly fast, actually. But since we're not busy other than that, here's a couple of facts. He's not just a regular moron. He's the product of the greatest minds of a generation, working together with the express purpose of building the dumbest moron who ever lived. And you just put him in charge of the entire facility. Good, that's still working. Dobrze, nadal. Hey, just in case this pit isn't actually bottomless, do you think maybe you could unstrap one of those long fall boots of yours and shove me into it? Just remember to land on one foot. O. Chwila. Ojoj, coś mogło... Może pójść nie tak. Okej, rozbiło się. Ale 3 gemy, nie jest źle. Co? O nie. Kurczę. Szkoda, że jest głupi. Lubiłem go. Wiecie, bo ja też się dogadujemy. Co my tu mamy? To jest niebo? Pewnie nie. Ja spadałem, że dziwne, że to było niebo. O, mogę robić portale, fajnie. Zawsze coś. Ciekawe, kiedy spotkam globę. Dobra, gdzie tu jest? A, tam. Co teraz? Kurde, ale lubię takie... Wielka industrializacja.
O nie. Co się stało? Kurde. Czemu mój live się mnie zatrzymuje? Okej. Co my tu mamy? Dalej. About do not enter. No cóż, mam jakiś wybór? Czyli jego niestety też trzeba wyłączyć. Nie, tutaj nie to. O. Ślepy? Co za pytanie? Ślepy czy głupi, ale wiadomo, że oba. O, tam jest. Dobra. Nieważne, jednak byłem tylko ślepy. Wciąż mam się trzymać z daleka, ja tam idę. O tak. Niczym się nie różni od niego. Jak on w ogóle ma na imię? Zapomniałem sprawdzić, czy ma jakoś na imię. Pewnie ma. Pewnie było napisane, czy ja kwestia i co. Tak drzwi nie wiadomo, nie? Prosta piłka, co to jest? Willy, czy co jakoś tak? O, przypomniało mi się. Bo on mówi do nas. Zobacz, mały Willy dokonał tego sam. Oczywiście na czas. Co my tu mamy? Panie i panowie. Otwieramy wielkie, dziwne drzwi. Ale mi się podoba. Czuję vibe ostry tego miejsca. A. Okej. O. Zmiana loading screena. Okej. O, tu jest jeszcze niewydrążone. No i tak nie miałem zamiaru tego spróbować. Ciekawe, czy to jest zwykła woda, czy jakieś... coś więcej. Ciekawe, co on tam teraz robi. Wow. Ale kuło. Heksagonalne coś. Być. Ale ja bym sobie jeszcze poglądał, bo to super wygląda. Lubię takie. Nieprawnie. Chodźmy, pozwiedzajmy. No nie speedrun. O, Aperture Science. Zgaduję, że to ma też jakiś swój zasięg. Coś tu jest tego.
Gdzie jest świn? A, tu. Welcome, gentlemen, to Amateur Science. Astronauts, war heroes, Olympians, you're here because we want the best. And you are it. So, who is ready to make some science? I am. Now, you already met one another on the limo ride over, so let me introduce myself. I'm Cave Johnson. I own the place. That eager voice you heard is the lovely Carolyn, my assistant. Rest assured, she has transferred your honorarium to the charitable organization of your choice. Isn't that right, Carolyn? Yes, sir, Mr. Johnson. She's the backbone of this facility. Pretty as a postcard, too. Sorry, fellas. She's married. To science. Okej. Fajnie. Fajnie. A. O kurczę. O. I ładnie jest teraz. Okej, trzeba oczywiście przejść się gdzieś indziej. Gdzie mam się w ogóle dostać? O, idealnie. There's 1,000 tests performed every day here in our enrichment spheres. I can't personally oversee every one of them, so these pre-recorded messages will cover any questions you might have and respond to any incidents that may occur in the course of your science adventure. Your test assignment will vary depending on the manner in which you have bent the world to your will. Those of you helping us test the repulsion gel today, just follow the blue line on the floor. Those of you who volunteered to be injected with praying mantis DNA, I've got some good news and some bad news. Bad news is we're postponing those tests indefinitely. Good news is we've got a much better test for you. Fighting an army of mantis men. Pick up a rifle and follow the yellow line. You'll know when the test starts. Okej, to na pewno idziemy żółtą linią na walkę z ludźmi i modliszkami. I co tu robią maszyny i telefony takie stare? To musi być jakiś super stary miejsce tej placówki. Jakieś takie okropnie stare, takie, nie wiem, pierwsze na przykład. O, czy to jest Carl Johnson? Tak, Carl Johnson, co zawsze człowiek. Wow, czy ja właśnie włożyłem głowę w lampę? Tak, włożyłem głowę w lampę. Dobrze wiedzieć, że można robić tutaj takie rzeczy. Okej, nie przyszedłem żadną linią. Śmiech z powrotem? Śmiech. Chyba, że chodzi o to, że to jest żółta linia. To myk. No oczywiście. Patrzcie, jak w prawdziwości. Tylko tak na większą skalę. Skaczecie i winda do was dojedzie. W prawdziwości też tak jest, ale windy są na tyle szybkie, że nawet tego nie da się prawie. O, mogę sobie teraz zejść. A, mogę teraz sobie spać w ogóle. A, i muszę przywołać windę. Okej. Okej. Waiting for attendant to ring live. Thank you. Aperture Science. Podoba mi się ta zniszczona placówka i ten cały vibe taki tajemniczy. Co się tu działo, jak się działo. To jest grane w ogóle. Nawet nie chcę pytać, jak się skończy ta gra. Co? Nie.
Idealnie. If you need to go to the bathroom after this next series of tests, please let a test associate know, because in all likelihood, whatever comes out of you is going to be coal. Only temporary, so do not worry. If it persists for a week, though, start worrying and come see us, because that's not supposed to happen. If you've cut yourself at all in the course of these tests, you might have noticed that your blood is pure gasoline. That's normal. We've been shooting you with an invisible laser that's supposed to turn blood into gasoline, so all that means is it's working. If you've cut yourself at all in the course of these tests, you might have noticed that your blood is pure gasoline. Just a heads up, we're going to have a superconductor turned up full blast and pointed at you for the duration of this next test. I'll be honest, we're throwing science at the wall here to see what sticks. No idea what it'll do. Probably nothing. Best case scenario, you might get some superpowers. Worst case, some tumors, which we'll cut out. Just a heads up, we're going to have a superconductor turned up full blast and pointed at you for the duration of this next test. I'll be honest, we're throwing science at the wall here to see what sticks. No idea what it'll do. Probably nothing. Best case scenario, you might get some superpowers. Worst case, some tumors, which we'll cut out. If you need to go to the bathroom after this next series of tests, please let a test associate know, because in all likelihood, whatever comes out of you is going to be cold. Only temporary, so do not worry. If it persists for a week, though, start worrying and come see us, because that's not supposed to happen. Tu raczej nie. Okej. Nie ma. Tutaj nie ma nic. Też nie. Co jest? Może muszę skoczyć jakby, żeby mnie wystrzelił. Tam na dole zrobić ten. Kurczę no. Dajcie mi zrobić. To do mnie bym się jakoś wystrzelić. Ale najpierw muszę jakoś się dostać do tego szybu. Jeśli oczywiście o to chodzi. Miejmy nadzieję, że o to chodzi. Zawsze warto próbować. Czyż nie? Nie. No. Nie, no jak ja mam się tam dostać? Nie dostanę się tam przecież. Kurczę. No tak. Okej, przyznam, nie tak miało być. Nie tak. To pytanie, jak miało być? No kurczę. Ja widzę, że tam na przykład powinienem coś zrobić. A dobra, dokładnie tam, ale jakoś doskoczyć tam trzeba. A średnio wiem jak doskoczyć. Ja tu mam niebieski. Tu mam zrobię tak. Nic mi nie da.
Tak muszę zrobić, dobra. Teraz. Wow! Przeszedłem przez ścianę. Na którym piętrze może uda mi się dostać do tego szybu przez ten... A, wystarczyło przejście w dół. Jestem żałosny. Ups. Okej, nie pykło. Ale to spokojnie, nic się nie martwimy. Nic a nic. Może tam ma być? Okej, to nic nie zrobiło. Przydałoby się za to... Chyba muszę przeskoczyć. No innej możliwości nie widzę. Dobra, nie udało się. O co chodzi? To jest ten mistyczny moment, w którym ja się zacinam troszeczkę. Prawdopodobnie. Ale nie mogę, nie? Nie chciałem. Trzeba zajrzeć. No cholera jasna. Kto wziął się na to wpadł? Bym wyżej mógł wejść. Okej, ale tak to jest za nisko. Też nie działa, jeszcze nie gdzieś. Jeszcze mi cały czas drzwi otwierają, no nie. No jak na stówę pewnie czegoś tutaj nie powinien.
Pytanie czego nie kmini? Będę się próbował tam dostać. Bo nie widzę gdzie indziej mógłbym się próbować dostać. Mógłbym się próbować dostać tam. Tam są drzwi. Ale tam musiałbym kawał prądu. No, a tutaj się kończy w ten sposób. Chwila. No kurczę. Tam jest. Dobra, jestem ślepy. Iha. Powinno być super łatwe. Pump Station Alpha. Okej, coś pompować się zaczyna, a to jest z tych wielkich. Czy ja zaraz zaleję wszystko wodą? Możliwe. Together we can make 1950 razy możemy sprawić, że co z They say great science is built on the shoulders of giants. Not here. At Aperture, we do all our science from scratch. No hand-holding. nie ma taki nie. Dobra, teraz. Okej, trzeba. Co jest? Ale super. Uwielbiam tą mechanikę już. Aj, kogo to jest? Żeby dało się umrzeć. I my kopsa.
Oh, in case you got covered in that repulsion gel, here's some advice the lab boys gave me. Do not get covered in the repulsion gel. We haven't entirely nailed down what element it is yet, but I'll tell you this, it's a lively one, and it does not like the human skeleton. Z całą pewnością lub nie. Czy to jest długi rozdział, gdzie będę robił te rzeczy? No to się zapowiada. All these science spheres are made of asbestos, by the way. Keeps out the rats. Let us know if you feel a shortness of breath, a persistent dry cough, or your heart stopping, because that's not part of the test. That's asbestos. Good news is the lab boys say the symptoms of asbestos poisoning show a median latency of 44.6 years. So if you're 30 or older, you're laughing. Worst case scenario, you miss out on a few rounds of canasta. Plus, you forwarded the cause of science by 3 centuries. I punch those numbers into my calculator, it makes a happy face. Ojeju, uwielbiam. Kocham na ten humor po prostu. Sobie, że to jedyne co mogę przedstawić i przejść się potem. Okej, tam wyjście widzę napis, to prawdopodobnie tam trzeba się kierować. Szalone, wiem. Okej, to tak nie działa. Pytanie, jak to działa w takim razie? Działa. No nie wiem, na pewno nie tak. Tam jest, mam cię. Jeju, tu w dwójce trochę się trzeba rozglądać. Na szczęście nie za długo. A, okej. To se przeszedłem. Teraz pewnie stąd wyjść trzeba. O. I like your style. You make up your own rules, just like me. Bean Counter said I couldn't fire a man just for being in a wheelchair. Did it anyway. Ramps are expensive. Pojazdy są trochę. Nie. A, to no, całe szczęście jest niegroźne. A, powinienem wylać. Kryję wszystko tym zasranym żelem. Skoro dają taką możliwość. Paść. Bardzo, bardzo wysoka. W takim razie. Jak bardzo wysoka? Może zaraz muszę zrobić pomarańczowy. Pomarańczowy. Gdzie mogę zrobić pomarańczowy?
Prawdopodobnie to była odpowiedź. Wciąż muszę tu zrobić to. Oh yeah. Just a heads up, that coffee we gave you earlier had fluorescent calcium in it so we can track the neuronal activity in your brain. There's a slight chance the calcium could harden and vitrify your frontal lobe. Anyway, don't stress yourself thinking about it. I'm serious. Visualizing the scenario while under stress actually triggers the reaction. Co? O, świetne. Całe szczęście nie brałem kawy od nich. Ojeju. No znowu. Now, if you're part of control group Kepler-7, we implanted a tiny microchip about the size of a postcard into your skull. Most likely you've forgotten it's even there. But if it starts vibrating and beeping during this next test, let us know. Because that means it's about to hit 500 degrees, so we're going to need to go ahead and get that out of you pretty fast. A to co? Oba. Oba. A, dobra. Aj. I'm telling them, keep your pants on. All right, this next test may involve trace amounts of time travel. So, word of advice, if you meet yourself on the testing track, don't make eye contact. Lab boys tell me that'll wipe out time. Entirely. Forward and backward. So, do both of yourselves a favor and just let that handsome devil go about his business. Piękne. Okej.
I super. I udało się. Trzeba trochę kombinować. To jest. The company. Replacement are costly. Accidents hurt. You will be hurt. See your workers don't endanger others. The company requires science, investigation and keep proper safety first. No tak, wy bądźcie bezpieczni, przynajmniej nie musimy. Przyznam, to nie było do końca przemyślane. Może właśnie tam być. Ajdź. Nie. Kurczę. Chcę sobie podskoczyć, ale tak leciutko. Ciekawe, gdzie mnie da teraz. Mam nadzieję, że troszeczkę. Nie będę musiał muszę. W razie gdybym potrzebował wrócić. Dobra, czyli muszę nie. I myk, tak jak teraz. O nie. Trochę czas tracę przez to. Ale spokojnie, nic. Nie wiem, coś tam się dzieje. Jednak, może. Tutaj się da skończyć, to ważne. Przez to nie przejdę, muszę dostać tam jakoś na tamte schody. Chwila. Będzie teraz, kurczę. To się nazywa Portal. Okej, dobra. Myślałem, że będzie lepiej. A, nieważne. If you're hearing this, it means you're taking a long time on the catwalks between tests. The lab boys say that might be a fear reaction. I'm no psychiatrist, but coming from a bunch of eggheads who wouldn't recognize the thrill of danger if it walked up and snapped their little pink bras, that sounds like projection. They didn't fly into space, storm a beach, or bring back the gold. No, sir, we did. It's you and me against the world, son. I like your grit. Hustle could use some work, though. Now let's solve this thing.
kostek do kostki. Dobra. Nie wiem, po co mi woda. Czy ten żel może przeszkadzać mi w tym teście? Może. Nie leję tam wodę. To ile to woda? Potą i wodę. Dobrze. Ups. No. A no tak. To mi glut. Science isn't about why, it's about why not. Why is so much of our science dangerous? Why not Mary save science if you love it so much? In fact, why not invent a special safety door that won't hit you on the butt on the way out because you are fired? Now you test subject, you're doing fine. Yes, you, box your stuff, out the front door, parking lot, car, goodbye. O, świetny gość. Naprawdę. Cudny typ. W tych kulkach z azbestu czuję się tak bezpiecznie. Congratulations! The simple fact that you're standing here listening to me means you've made a glorious contribution to science. As founder and CEO of Aperture Science, I thank you for your participation and hope we can count on you for another round of tests. We're not going to release this stuff into the wild until it's good and damn ready, so as long as you keep yourself in top physical form, there'll always be a limo waiting for you. Say goodbye, Carolyn. Goodbye, Carolyn. She is a gem. Thank you for your participation. Dobra. Jak się teraz stąd wydostać? Gdzie dalej? O. A gdzieś tam. Okej, czyli trzeba mnie tam wykatapultować. Dobra, okej. Jak to robimy teraz? Jak to robimy? Okej. Zacznijmy. Tego. Czy jednak nie? A może? Możliwe, że jednak tak. No. Tam, tak, a tu nie. O, a jednak. O, i my jesteśmy w miejscu. Co my tu mamy? 4 już. Gel pressure control. Okej, leci w górę. Pompami aż na samą górę.
1971, ciekawe czy to jest rok powstania, ale ej, to ładnie wygląda. Greetings, friend. I'm Cave Johnson, CEO of Aperture Science. You might know us as a vital participant in the 1968 Senate hearings on missing astronauts. And you've most likely used one of the many products we invented, but that other people have somehow managed to steal from us. Black Mesa can eat my bankrupt... Sir, the testing? Right. Now you might be asking yourself, Cave, just how difficult are these tests? What was in that phone book of a contract I signed? Am I in danger? Let me answer those questions with a question. Who wants to make $60? Cash. You can also feel free to relax for up to 20 minutes in the waiting room, which is a damn sight more comfortable than the park benches most of you were sleeping on when we found you. So, welcome to Aperture. You're here because we want the best, and you're it. Nope. Couldn't keep a straight face. Anyway, don't smudge up the glass down there. In fact, why don't you just go ahead and not touch anything unless it's test related. Okej. Jak to? Okej, a dalej on. To starszy. Tak, no bo to już kiedy indziej. Jakieś kody z liczydłami. To wygląda na jakiś kod z... Remember, alert your supervisor if you see. Dobra, nie chce mi się tego czytać. Test subject waiting area. $60. Coś numerek. Pieniądze. $60 zarobić można. Taka kasa. Co numer 426. Okej, fajnie. Fajnie musiało być, ale się skończyło. Black Mesa. Kiss my ass. Dobra, co tutaj mamy? Zwykłe biuro. Kurczę, stare komputerki takie. Duże. O nie. O, co tam? Pump Station Beta. Nie zamknięte, ale nie zaszkodzi. Spróbować. Nie umiem tak. Zatem speedrunnerzy. Nie. Kurde. Cholera. Muszę dostać do control room. Jakoś? Może to o to chodzi. Na co bym strzelał? Może bardziej, chyba że jednak to powinno być otwarte, więc raczej trzeba się dostać. Myślę. Dlatego możemy tu wejść. O! A jednak nie. If you're allergic to peanuts, you might want to tell somebody now, because this next test may turn your blood into peanut water for a few minutes. On the bright side, if we can make this happen, they're going to have to invent a new type of Nobel Prize to give us, so hang in there. The average human male is about 60% water. As far as we're concerned, that's a little extravagant. So if you feel a bit dehydrated in this next test, that's normal. We're going to hit you with some jet engines and see if we can't get you down to 20 or 30%. All right, we're working on a little teleportation experiment. Now, this doesn't work with all skin types, so try to remember which skin is yours, and if it doesn't teleport along with you, we'll do what we can to sew you right back into it.
Dostawałem osiągnięcie za to. Tych za burtą osiągnięcie. Co? Nie mówcie mi, że to nie to. Nie to. Jakiś statek faktycznie był. Okej. Tutaj nie ma. Czyli to nie to, o co chodzi. Okej. Szkoda. Jednak muszę iść do windy. I o to chodziło. Oh, hi. Say, you're good at murder. Could you, murder this bird for me? Ow. Gdzie ona jest? No, wait. Just kill it and we'll call things even between. Oh, thanks. Did you feel that? That idiot doesn't know what he's doing up there. This whole place is going to explode in a few hours if somebody doesn't disconnect him. I can't move, and unless you're planning to saw your own head off and wedge it into my old body, you're going to need me to replace him. We're at an impasse. So what do you say? You carry me up to him and put me back into my body, and I stop us from blowing up and let you go. No tricks. This potato only generates 1.1 volts of electricity. I literally do not have the energy to lie to you. Even... Wow! You stabbed me! What is wrong with you? Hold on. Do you have a multimeter? Never mind. The gun must be part magnesium. It feels like I'm outputting an extra half a volt. Keep an eye on me. I'm going to do some scheming. Here I go. Chwila. Fajnie, fajnie. Super. Nie mam energii, żeby cię okłamać. Oh, where are we? How long have I been out? That extra half volt helps, but it isn't going to power miracles. If I think too hard, I'm going to fry this potato before we get a chance to burn up in the atomic fireball that little idiot is going. Okej, za dużo nie wymyśliła. No cóż. Ciekawe, kiedy się znowu włączy. Ten ziemniak. Ojej, jak ja uwielbiam ten humor. Jest taki dobry, super. Będę się nad nim sprzeczał do końca. Co jest w ogóle grane? Ja wiem, że stan transmisji nie jest najlepszy. A nie jest też najgorszy. Zdecydowanie. Mogłoby być lepiej. O. Did anything happen while I was out? The testing area is just up ahead. The quicker you get through, the quicker you'll get your $60. Hold on. Who? Caroline, are the compensation vouchers ready? Yes, Yes, sir, sir, Mr. Mr. Johnson. Johnson. Why did I just... Who is that? What the hell is going on here? O kurczę. Caroline to jest GLaDOS. No nieźle. Dobra. No okej. 7 rozdział. No to jutro skończymy gierkę. Fajnie, fajna gierka. Mógłbym to nawet dzisiaj skończyć, ale... Ale jak... No ale jest już troszeczkę późno. Jak to ma iść tak jak idzie, to no... To wolę, żeby jednak jutro może z lepszym internetem. Ojoj. No cóż. To dziękuję wszystkim, co się chciało tu siedzieć za oglądanie. No teraz tego nie słyszę, bo nikogo nie ma, ale... dziękuję, że w ogóle byli na chwilę, chociaż. A więc dziękuję wszystkim za oglądanie i do jutra.